In this video, I am going to discuss 4th standard mathematics, chapter 16, exercise 16.3. Before going to exercise 16.3, see some basics. The order to obtain 9. Observe the multiplication table of 9 given below. See table. 9 into 1 is equal to 9. 9 into 2 is equal to 18. 9 into 3 is equal to 27. C 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is in increasing order. Increasing order. This is in increasing order. 9, 8, 7, decreasing order. This number is decrease. Unit digit is decreasing. 10 digit is increasing. 8. Next. 8. 6. This is 6. Decreasing 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We observe the product in the unit place is in the decreasing order, as I told. This is decreasing order, descending order, or decreasing order, descending order, and tens place in ascending order, ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಐತಿ. Increasing order, ascending order. Next, observe the product of 9. 9 is equal to 9 plus 0 plus 9 is equal to 9. 18 means 1 plus 8 is equal to 9. 27. ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಂದಿರುವ ಉತ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. If the sum of the digits of any number is a multiple of 9, that number is divisible completely by 9. ಮೂರರದು divisibility rule ಇದೇ ತರ ಹೇಳುತ್ತಾ. ಮೂರರ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ? Sum of digits of 3 is completely divisible by 3 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ 9 ಇದೆ. Next, important ನೋಡಿದ್ದು, multiplication and division of numbers by 10 and 100. Multiplication of number by 10 and 100. Division ಐತಿ, multiplication ಐತಿ. ಮೊದಲು multiplication ನೋಡ್ರಿ. 3 into 10 is equal to 30. 47 into 10 is equal to 470. 103 into 10. Observe. ಇಲ್ಲೇ 10ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೈತಿ. ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲೇ 10ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬಂದೈತಿ. When we multiply any number by 10, write the multiplicand and write 10 to the right. Multiplicand na same ಇಡೋದು. ಈ ನಂಬರ್ ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ನ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 10ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅದು. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ 55 ಸೇಮ್ ಇಡುತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಬರೆಯೋದು. 55 into 10 ಅಂದ್ರೆ 55 into 10 is equal to 550. 306 into 10 means 306
0. 123 into 10 means 1230. Put left side number as it is and add 10 to right side. Next. Similarly, let us multiply numbers by 100. ಇದೇ ತರ 100ರಿಂದನೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 7 as it is ಐತಿ 2 0 ಕೊಡೋದು. When we multiply any number by 100, write the multiplicand and write 20 to the right. Yes. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ 7 into 100 ಅಂದ್ರೆ 700. 81 into 100 ಅಂದ್ರೆ 8100, 8100. Next. Multiplication of numbers using multiples of 10 and 100. Observe the following product. 12 into 20. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ 12 into 2 into 10. ಮೊದಲಿಗೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರ 24. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿವಿ 10ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು 0 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಪುಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕಂಡ್ ಸೇಮ್ and write 10 to the right side. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ 15 into 50, 15 into 5 into 10. This is 75 into 10 is equal to 750. Next, special type of product. Observe the following example. 3 into 10 is 30. 30 into 10 means write 30 as it is, put 10. Same. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 0 ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು 0ನ್ನ ಅಷ್ಟು 0 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ, ಈ 2 0 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತ, 2 0 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತ ಅಂತ. Next, divisibility. 20 divided by 10 means 2. ಈ 0 ಹೋಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2. ಇದು 3. 900 divided by 300 ಅಂದ್ರೆ 3. 8000 divided by 200 ಅಂದ್ರೆ 40. 600 divided by 20. This means 30. 1400 divided by 200 means 7. This two cancelled. 14 by 2 means 7. Exercise 16.3. Examine the table given below and decide whether it is in a pattern or not. Color the right answer. Color the right answer. Okay. 1 into 2 is equal to 2. Next, 2 into 3. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ next number 3 ಐತಿ, 3 6. Next ಈ number ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 into 4 is equal to 12. 4 into 5 20. 5 into 6 30 up to 90 ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 minus 2, 6 minus 2 ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Subtracting number
subtracting number here. 6 minus 2 is equal to 4. 12 minus 6 is equal to 6. ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 4 6 8 ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವು. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದೈತಿ, ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದೈತಿ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌದು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fill up the blank. Check whether they form any pattern. Mark. Write to the correct answer. 1 into 2 into 3, 6. 1 into 4 into 5, 20. 1 into 6 into 42. 1 into 6 into 7 means 42. ನೋಡಿ ಒಂದು 1 as it is ಐತಿ. 3 ನಂತರ 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 into 5 ಐತಿ. 5 into ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 into 7 42. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 minus 15, 20. 63 minus 3, 30. Next 99 minus 63. 99 minus 63, 6, 36. 30. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8. ಇಲ್ಲೇ 10. 8, 10. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು? 16 ಐತಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ 12. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌದು. 12, 20, 30, 36. ಇದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೌದು. ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fill up the blank and observe the pattern. 60 divided by 5. This is 12. 12ಅನ್ನ 5ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 60ಅನ್ನ 5ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 12 ಬರುತ್ತೆ. 60ಅನ್ನ 10ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ. This is 4. 60ಅನ್ನ 15ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 60 divided by 15. This is 4. 60 divided by 20 means 3. Next 2 plus 0, it gives 2 plus 0 divided by 2. This is 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು.
ಈಗ ಒಂದನ್ನ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗತ್ತ. ಅದಕ್ಕ this 3 plus 3 divided by 3 ಅಂತಂದ್ರ 1. 2 plus 2 means 4. 4 by 4 1. 2 plus 3 5. 5 divided by 5 means 1. 2 plus 4 6. 6 divided by 6 1. This is for in this video. If you like the video, hit the like button. Thank you for watching.